Assalamu alaikum, barkanmu da sake saurara da ku a wani sabon darasi na akan jerin darussanmu na CSS. Kuma yana muku barkar sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 21, darasi na 20 da ya gabata mushi da akan CSS box model property. A yau kuma insha Allah za mu yi darasin mu akan CSS text align last property. Kafin mu ci gaba, yan uwa zan so ku min subscribe, ku danna mun alamar kararrawa da kuma like domin samun sabbin darsa da zarar andora. Menene CSS text align last? CSS text align last yana baka dama ne bayan ka jin rubutunka sai ka ce rubutu na ƙasa gaba ɗaya ina so ya kasance dama ko hagu ko tsakiya ko justify. A darasi na 10 da muka yi mun shi ne akan CSS text align and text indentation. To a text align mun nuna muku text align, amma kuma ba mun shi a rubutu mai yawa, mun shi ne a gajeren rubutu, a inda muka ce za ka isa rubutun ka ya kasance dama ko hagu ko tsakiya. Muka baku misali, to wannan misalin da muka baku ana yin amfani da shi ne a gajeren rubutu. Idan rubutu yana da yawa ko ka ce kasance dama, ba zai ɗauki gaba ɗayan rubutu ya kai shi a dama ba, ko ka ce kasance hagu ba zai ɗauki gaba ɗayan rubutu ya kai shi a hagu ba. In ka ce kasance santa, ba zai ɗauki rubutun gaba ɗayan shi ya kasance shi ya aje shi a santa ba. To me yasa? Bari mu je mu gani. Amma idan gajeren rubutu ne, zai kai shi a dama, zai kai shi a hagu, zai kai shi a tsakiya. Ana yin amfani da gajeren rubutu ne domin ka kai rubutunka na kwanan wata a tsakiya ko dama ko hagu. Misali yanzu idan na fice header 1, na bude header 1, na bude open tag na header 1, sai na ce yau na ce August. Kun ga muna August 18 ga wata shekara ta 2020. sai na rufe header 1 ɗina, sai na zo na yi save, na yanzu na yi refresh. kun ga August 18 shekara 2022. yanzu idan na zo nan na kira header 1 element, na yi open and close curly brace, na zo a ciki na ce text, na saka dash, na ce align, na saka color, idan na ce center na saka semicolon, na zo na yi save. na yi refresh. kun ga rubutu na ya kasance a center. idan kuma na zo na ce a right, na yi save, na zo na yi refresh. kun ga ya kasance a right. to dan ake amfani da gajeren rubutu muka kai shi center ko a right, amma anan justify ba zai yi aiki ba. idan na ce justify, na zo na yi save, na yi refresh. kun ga kuma default left kenan. me yasa? saboda justify ba zai aiki ba har sai rubutun kai na da yawa. to bari mu je mu baku misali. yanzu bari mu goge wannan gaba ɗaya har header 1 da kuma na yi save, yanzu na yi refresh. kun ga rubutunmu wanda yake cikin box model mun cire mai duk wani declaration, mun zo mun save, mun refresh, ya kuma ainihin yadda yake. to yanzu za mu zo a ciki, za mu zo a nan, abinda za mu yi wannan p, bari mu copy din wannan rubutun gaba ɗaya ma tukuna. kun gan shi gaba ɗayan shi mun yi copy.
mun zo anan mun zo mai paste din shi, bari mu paste din shi anan. Kun ga mun paste din shi anan. To muna so mu haɗe shi da wannan, ya zamu yi sai mu zo anan mu cire wannan open tag na p, sai mu dawo mu daidaita shi, sai mu zo mu cire wannan shi kuma nan an yi open tag na p an zo an yi na wannan yana cikin paragraph na shi na daban, shi ma wannan yana ciki. Mun cire open tag na wannan, yanzu za mu zo mu cire close tag na wannan, mun cire. To yanzu HTML abin da yake ɗauka wannan space din da kuke gani shi ba ruwan shi da shi, da wannan rubutun duka cikin p suke, saboda mun zo mun yi open tag a nan, mun zo mun yi close a nan, domin mun cire close tag na nan, mun cire open tag na nan. To yanzu bari mu haɗe shi, kun ga mun haɗe shi ya koma p, ga open tag ga close tag. To a ciki kuma mun saka mai class mun ce left. Idan muka yi save, muka zo anan muka yi refresh, kun ga rubutun ma ya ƙara yawa saboda mun mayar da shi a cikin tag ɗaya. To yanzu za mu zo anan bari mu rufe, kun ga mun rufe shi domin wajen goge declaration ɗin nan muka goge wannan close calibres mun rufe shi. To yanzu za mu zo a ƙasa sai mu saka dot left, tunda class selector ne muke amfani da shi. Idan muka saka da dot left sai mu open and close calibres, sai mu zo a ciki sai mu ce text align, text mu saka dash, mu saka align. A cikin css word tsakanin word akwai dash, idan ka ji word ya tashi wannan word ne mai zaman kanshi, wannan word ne mai zaman kanshi, akwai dash tsakanin kalma da kalma. Text kalma ne, align kalma ne, to akwai dash a tsakanin shi. Duk kalmomin da za su zo da yawa ana saka musu dash idan cikin property ne. A cikin yanzu mun saka text align property, sai mu zo mu bashi value, domin ba zai yi aiki ba, shi bai san me zai, sai mun bashi value abin da muke so, saboda value yana da yawa. Za mu bashi value na center, kun ga mun bashi value sai mu saka semicolon, sai mu zo mu yi save, mu zo anan sai mu yi refresh. Kun ga rubutun bai tafi a center ba, amma kuma a center yake, domin wannan kun gan shi yana center. Kamar yadda muka yi a box model, shi ma mun yi bayani amma kuma ba mu saka su justify ba a box model, darasin da ya gabata kenan. To yau za mu yi shi yadda za ku gane shi insha Allah. To yanzu idan muka zo a nan muka ce left default na shi kenan, yadda asalin yadda yake fitowa. Kun ga a left yake nan, ya jiranta mana rubutun mu, amma kuma a nan bai jiranta shi. Kun ga sai wannan ya kare a nan, 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 wannan ya kare a nan. Kamata a ce da ya jira a nan ya jira mana shi a nan. Idan muka zo muka ce kuma a right, muka zo muka yi save, muka zo anan muka yi refresh, control s shine nake yin save da shi. Kun ga mai san mana shi a right, a dama kenan, ya jiranta mana shi anan, amma kuma anan bai jiranta mana shi. kun ga HTML anan ya fara, wannan anan opera a turance, sannan shi kuma wannan anan zuwa ƙarshe. To idan muna so ya jiranta mana shi da nan da kuma nan, ya za mu zo a nan. Idan muka ce text dash align, muka saka colon, sai mu ce justify, sai mu ce justify, sai mu zo mu yi save, sai mu zo mu yi refresh. kun ga jiranta mana shi a nan, kana kuma ya jira mana shi nan. To wannan shine ake kira da text align. To yanzu zamu zo ga text last align, text align last, shi za mu je gare shi. Amma kafin mu je bari mu taba wannan na cikin box model.
kun ga wanda yake cikin box mode. Idan muka zo a cikin wannan za mu zo ana shi mu ci text, mu saka dash, mu saka align, sai mu saka color. Idan muka ce sai mu ce center, sai mu saka semicolon, sai mu zo mu save, sai mu zo ana sai mu refresh. kun ga rubutun mu ya kasance a center a cikin wanda kun ga wannan daban, wannan daban, wannan haka kuma amma gashi nan a center yake. kun san na gaya muku ba zai je center ba saboda rubutun yana da yawa. Idan muna so ya je center sai mu ce margin, a nan a cikin wannan da muka ce margin muka saka dash muka ce right auto, to sai mu cika right mu goge wannan right da dash. kun ga kuma margin auto, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. kun ga rubutun mu ya dawo a tsakiya, amma kuma nan shi ma tsakiya yake, wannan a body muna ganin shi a tsakiya. to yanzu idan muka zo a cikin nan shi ma muka ce right, da yake mun yi shi muka yi save, na yi control s, muka zo muka yi refresh. kun ga aje mana shi a right, amma anan bai daidaita mana shi ba. idan muka ce justify, to anan zai daidaita mana shi. muka yi save, mun zo da muka yi refresh, kun ga anan ya daidaita mana shi, kana ya zo nan ya daidaita mana shi, kuma ya aje mana shi anan. to shine text align. to yanzu za mu ji ga text align last. idan za mu yi amfani da text align last, yanzu nan da muka ce text align justify, nan ma muka ce text align justify, za mu iya zuwa anan sai mu ce text, mu saka dash, mu saka align, sai mu sake saka dash, sai mu ce last, sai mu saka colon. kun ga mun ce text align last, text dash align dash last, sai mu ce me za mu bashi, sai mu ce right, sai mu je mu save. to abun da ke so ku gane, kun ga a justify wannan yake kafin mu yi refresh yanzu ya jera mana shi anan, kana ya zo jera mana shi anan, ya kuma kawo mana wannan a daidai nan. kun ga ya kyau. to muna so shi kuma wannan rubutun da ƙarshe ya kasance a right, ya dawo anan. shi yasa na zo anan na ce text dash align dash last right, ma'ana rubutu wanda yake a ƙarshe shi kasance min a right, ina so ya kasance a right. to yanzu idan na refresh, kun gani a justify yake, amma kuma rubutu wanda yake a ƙarshe a right yake. idan na zo na ce kuma left center, na zo na save control s, na zo na refresh. ok, kowa center na bashi ba. ok, na yi kuskure t din da na kara, na yi save. yanzu kuskuren da na kara ta shi yasa ya dawo a default. asalin yadda justify yake zai kare a nan. to yanzu idan na refresh, wannan rubutun zai kare a center. kun ga haka kuma ya yi kyau yanda ake so. nan ya jera mashi, nan ya zo ya jera mashi, kuma kana ya zo nan ya kasance a center a tsakiya. idan na ce justify, na yi control s save kenan, na zo na refresh, kun gani shi ma ya kyau. na zo na ce text align justify,
rubutu na shi kasance a justify. Sai na zo kuma na ce text align last, rubutu na ƙarshe shi ma justify ya kasance a justify. Kun ga ce ya wawware su ya kasance a justify. Idan kuma na zo na ce left, zai kuma default na shi kenan, asalin yadda yake. Kun gani, to shi ma wannan na dot box wannan kenan za mu iya zuwa mu ce to shin dole sai ka saka text align sannan kake iya saka text align last? Ba dole ba ne. Yanzu wannan idan na cire wannan text align justify din nan, kun ga na bar text align last left. Idan na yi save na zo na yi refresh, kun ga bai jira min shi ba, ya koma asalin yadda yake, amma kuma now gashi nan align yana a left. Idan na zo na ce a right, zai kasance a right. Na yi control S save kenan, na zo na yi refresh, kun ga ya kasance a right. Idan kuma na zo na ce justify, na yi control S save kenan, na zo na yi refresh, kun ga ya kasance a justify. Wato a kowane lokaci za ka iya saka just text align last, kuma za ka iya saka text align da kuma text align last, ko a ina ka so saka su. Kuma ba wai dole sai ka, idan yanzu ka ji sha'awar kana so ka saka text align, za ka kira kawai text ne dash align, sai ka saka colon, ka ce kawai abun da kake so. Kamar yanzu in ce justify, in saka semicolon, yanzu in yi save, to kun ga in yi refresh, kun ga ya kasance a justify. Shi ma wannan zan iya ce mai text dash align dash last, in saka colon, sai in ce justify shi ma, in saka semicolon, control S save kenan, yanzu in yi refresh. Kun ga yayi kyau na cikin box mode nan. Da fara dai justify ne ya daidaita min shi anan, ya zo ya daidaita min shi anan, sannan kuma na ce last, rubutu na ƙasa na ƙarshe ya kasance justify. Kun ga shi ma ya kasance a justify. Sai yanzu anan in yi creating din wani, in kira header 1 dina, sai in open and close curly braces, sai yanzu a ciki sai in ce text, da yake shi baya da yawa, text align, sai in saka colon, sai in ce right. Kwanan wata dina yana so ya kasance a right, in saka semicolon, yanzu in save, yanzu in refresh, kun ya kasance a right. Wannan shine ake kira text align. Mun yi text align, mun yashi yanzu kuma mun yi text align last. A nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.